Hello, good afternoon here to Print, our third part of the webinar session, processing in PCBs. First of all, my colleague Raymond Rutz, Product and Process Engineer, and also myself, Michael Stonich, we will guide you as the last few times through this webinar session. Please feel free to put in below in the chat window your questions. We will after that try to answer as most as possible of them. So let's switch to the agenda. The last few weeks we have together have a look on it on part 1 and part 2, and today we will discuss first of all processing of the outer layers, and then we will go to the surface treatments, all the possibilities which we can offer here, and the final one will be the final and quality inspection in-house. Before Remo will start with the processing of the outer layers, let's review what we have done in part 2. You can see it here, the microsection on the right side of our 4-layer board. So we have done the through holes, as also seen in the left side in the image, the blue arrow, and then afterwards plate the holes to have an electrical connection between all the layers, and also add extra copper on top and bottom layer. And now, Remo, please explain us how we continue and what's happening during the processing of the outer layers. So first of all, good afternoon from my side, good morning for our colleagues from the United States. So the next step is the etching of the outer layer. But let's take a step back. Now we electroplated our panels fully on both sides, so it's only copper visible. Now we want to etch your conductor pattern to the outer layers. But let's start how we started. So we started with a 1 ounce copper foil, which is about 18 microns. Then we add additional electrochemical copper, and then we have on the outer layer about 40 to 50 microns copper. This means that we have to etch it, and for protection we use a solid resist. But very important for the etching process is the line space requirement and the specification of it. So let's move to the presentation foil to explain you what I'm talking about. So as you can see here, we have the base material from layer 1, and here the copper from layer 1. Then we add the solid resist. The solid resist is used for the protection of the conductor pattern for the etching process. And as explained during webinar series 1, we also add the etching compensation to make sure that the traces and the lines exactly have the width you're looking for, because the etching fluid has the possibility to attack the lines from the side. And here we have a very important thing, the aspect ratio. Here the aspect ratio is not from the drilling hose, it's from the thickness of the resist together with the copper compared to the spacing. We have to make sure that we choose the right resist, and the height of the copper and the resist together is not higher than the smallest spacing. And because when the height is too high, we are not able to etch it. But let's move directly to the process where Dennis Karapolat will explain how the resist is applied to your panels. Enjoy! Hallo zusammen, ich befinde mich hier aktuell in der Produktion, wo wir die Bildübertragung haben, und werden euch jetzt die nächsten Schritte der Außenlagenherstellung erläutern. Hierzu habe ich den Prozessleiter Dennis Karapolat bei mir, und wir werden die nächsten Schritte etwas genauer zusammen anschauen. Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Karapolat. Ich bin Prozessleiter hier in der Bildübertragung, und wir werden jetzt mal die Außenlagenherstellung anschauen zusammen. Alles klar. Hier haben wir eine chemische Vorreinigung. Wir werden gleich weitergehen in die Bildübertragung, und kommt einfach mal mit.
Dennis, was ist das für ein Raum hier? Also wir stehen jetzt in der Schleuse. In der Schleuse ist es wichtig, dass wir uns Hauben aufziehen. Und zwar, wir gehen jetzt in unseren Reinraum rein. Und da ist es ganz wichtig, dass wir keinen Staub oder Haare verlieren. Und deswegen haben wir jetzt das jetzt angezogen und gehen jetzt rein und schauen uns mal an, wie die Platten laminiert werden, belichtet und danach entwickelt werden. Okay, super. Hört sich interessant an. Hier sieht man auch, dass der ganze Schmutz von den Füßen wegkommt. So, also hier werden die vorgereinigten Platten, kommen hier rein, werden dann hier von diesen zwei Laminatoren links und rechts von mir laminiert. Was beim Laminieren eine kleine Herausforderung ist, sind die Bohrlöcher. Je größer die Löcher sind, umso schwieriger ist es zu laminieren. Da muss man mit dem Druck und mit der Temperatur arbeiten, dass das richtig kommt, dass wir keine Risse haben, keine Falten haben. Und Sie sehen jetzt gerade, wenn die Platte rauskommt, dann ist es sauber laminiert, ohne Falten. Und eigentlich ist dann die Platte schon bereit zum Belichten. Okay, schauen wir doch mal einen Blick zum Belichter, wo dann die Leiterplatte oder das Material mit dem Resist aufgebracht ist, belichtet wird. Dennis, was ist hier unsere Machbarkeit, so Line Space bei diesem Belichtungsgerät? Also bei diesem Belichtungsgerät haben wir momentan Line Space von 50 μ. Das ist momentan die Machbarkeit. Alles klar. Wir werden als nächstes hier können Sie gut sehen, wie so ein belichteter Resist ausschaut. Sozusagen die dunklen Stellen, die haben Licht bekommen. Und als nächstes gehen wir mal fort zum Entwickler. Hier steht unsere Entwicklungsanlage. Dennis, kannst du mir ein paar Einzelheiten zu dieser Anlage erzählen? Genau, also wenn wir mal hier hinschauen, ich stelle das mal kurz weg. Hier werden die Platten aufgelegt. Das hier ist der Peeler. Wir haben auf dem Resist eine Schutzfolie drauf. Die müssen wir vorher wegpeelen, damit der Resist dann freigestellt ist. In der Anlage dann wird der Resist, der nicht belichtet wurde, also der Resist, der kein Licht bekommen hat, wird mit einer Sodalösung dann abentwickelt. Und das sehen wir uns mal draußen an, wie das genau aussieht. Okay, gut. Gehen wir mal raus. Hier wieder eine Schleuse. Jetzt können wir hier die entwickelten Nutzen sehen. Genau. Und jetzt ist der Nutzen auch gleich schon bereit für den nächsten Schritt, das sogenannte Ätzen. Somit sind wir am Ende der Bildübertragung und ich möchte das Wort zurückgeben zu Michael und Remo ins Studio. Besten Dank, Dennis, für deine aussagekräftigen Worte und schönen Tag noch. Bitte schön, danke. Thank you to Dennis and Yannick. So Remo, the outer layers are not completely finally processed, but I noticed that processing of the resist, there's a difference between the inner layer and the outer layer. So the inner layer, we remember as part 1 was processed with a fluid resist, and now we have a solid resist. And this is a big difference. Please explain us what's happening and why we use for the outer layer the solid resist. Yeah, Michael, I will explain it to you afterwards, but first I have a question direct to the audience. So, which statement about the solid resist is correct by etching the outer layer? Here we have created a survey and I will show you the possible answers. So, which statement is about the solid resist in the outer layer etching is correct?
type in directly the correct answer into the chat window. Answer 1, a thicker resist allows a smaller line space etching. Answer 2, the solid resist protects the electroplated vias. And answer 3, the solid resist saves a drying process. So take your time to answer the questions. One attendant very fast. Let's see what the others will say. Oh, 30. Moving. Michael, I think we can show the solution. So the correct answer is answer 2. So we use the solid resist to protect the vias from the etching fluid because we want to avoid that the etching fluid has the possibility to etch the added plated copper from the vias away. And afterwards we will end up with opens and we will have no connections from the layers to each other. Yeah, but a very important thing from the solid resist is the thickness. So we have to bear in mind that choosing the right resist has a direct impact on the etching result. If we choose a too thick resist, the etching result will not be good, and we have shorts all over the panel because the etching fluid cannot attack the copper on the ground between the lanes, and there will be a connection because the resist was too high. So we have to choose absolutely the correct resist to make sure that we can etch it. But on the other end, we have the vias we have to protect from the etching fluid. And depending on the diameter of the vias, we have to choose a thicker resist because we need more stability to protect a 1 millimeter via compared to a 0.2 millimeter via in diameter. So to sum it up, we are limited by the diameter of the vias and limited to your requirements of the line space of your conductor pattern. So yeah, Michael, the next step after etching is similar to the inner layer production, but what is it? Yeah, exactly. So after processing of the outer layers, we go to the AOI. And the AOI, maybe you remember it, it's the automatical optical inspection. And during this process, we try to figure out if is there any issue on the panel. So we compare with a camera system the edge design with your Gerber files. There could be possible that maybe we can find a short, an open, or another damage. And this we do just to see how is the yield based on the current situation which we have in the production. So afterwards, let's bring it a little bit color, and I'm talking about the solder mask. We know that, or most of us know that the solder mask will process it in the color green. And there are two reasons why we process the solder mask on a PCB. First of all, it's to protect the color on top and bottom, the copper on top and bottom side, because due to the possible corrosion with the connection of copper and air. And the other one is to make the assembly much easier, because the solder mask can bring in some holding tabs, some holding tabs between the pads, which stop the solid inside of the pad, and it's not possible to generate any short during the assembly process. But yeah, talked a lot of theoretical part. Let's jump in back to our colleagues in the production, to Yannick and Dennis, and they will show us how the solder mask will be processed. Hallo, ich bin zurück in der Bildübertragung und wir werden euch jetzt die weiteren Schritte zeigen des photosensitiven Lacks aufbringen. Habe erneut Dennis bei mir und er wird euch jetzt ein paar Einzelheiten dazu erzählen. Genau, also wir sehen hier die Sprühanlage. Vor der Sprühanlage müssen die Platten vorgereinigt werden. Das passiert mit der McCatch-Vorreinigung.
Danach ist die Oberfläche, die Kupferoberfläche so aufgeraut, dass der Lack dann auch gut haftet. In der Sprühanlage werden die Nutzen von oben und von unten, Also beidseitig. genau, beidseitig dann gesprüht. Die kommen dann hier so raus. Die sind in dem Stadium noch nass und werden dann im Vortrocknungsofen, der sehr, sehr lang ist bei uns, vorgetrocknet. Nach dem Vortrocknen gehen die Platten wieder in den Reinraum rein, wo wir vorher schon drin waren. Dort werden sie auch belichtet und danach auch entwickelt. Das ist dann ähnlich wie beim Außenlagen entwickeln, ist das ähnliche Prinzip. Genau. Alles klar. Schauen wir uns mal noch so einen entwickelten Nutzen an. So, hier kann man den Entwickler sehen. Drinnen in der Bildübertragung, wo die Fenster abgedunkelt sind. Das kennt ihr bereits schon von dem Modul 1 mit dem Abdunkeln der Fenster. Werden die Nutzen belichtet, beziehungsweise der fotosensitive Lack wird da belichtet. Und wie gesagt, hier werden sie entwickelt. Dennis, gibt es noch hier ein paar Einzelheiten zu dieser Entwicklungsanlage? Ja, bei der Entwicklungsanlage ist es so, wir haben eine 1%ige Sodalösung drin und hier ist es wichtig, dass die Düsenstöcke und die Temperatur gegeben ist, dass das stimmt, weil ansonsten, wenn das nicht stimmen würde, dann haben wir Probleme beim Entwickeln und dann haben wir Qualitätsprobleme. Genau. Ja, das möchte natürlich niemand, Qualitätsprobleme, deswegen auch hier extrem sauberes Arbeiten notwendig. Ich möchte euch jetzt noch einen weiteren Prozess zeigen, das sogenannte Plugging-Verfahren, wo wir verschiedene Arten von Vias mit nicht leitender Plugging-Paste verfüllen können. Dennis, was sehen wir hier gerade? Also hier sehen wir die Plugging-Anlage, wo wir auf der rechten Seite, das was ihr jetzt seht, die Durchsteigerbohrungen pluggen und auf der linken Seite wird dann alles, was überschüssig ist, alles, was aus den Löchern wieder austritt, wird dann abgerakelt und das, was an den Rändern noch auch überschüssig bleibt, was das Rakel nicht entfernen kann, wird dann von der Mitarbeiterin mit einem Tuch und Aceton wird das dann schön sauber gemacht, weil die Nutzen gehen dann in den Ofen für eine sehr lange Zeit, werden dann schön ausgehärtet und danach werden sie dann abgeschliffen. Also die Plugging-Paste, die wird hart und die wird dann abgeschliffen, dass wieder eine glatte Oberfläche dann für die Weiterverarbeitung dann bereit ist. Okay, gut. Hört sich wirklich interessant an, diese Prozesse in der Bildübertragung und ich spreche dir ein großes Dankeschön aus, Dennis, für die weitere informationsreiche Auskunft und wechsle somit zurück ins Studio zu Michael und Remo. So yeah, thank you, Dennis and Yannick, for the short video. So, Michael, can you please explain me? The panels are fully covered by the solder mask. How do we make sure that afterwards a soldering process is feasible? Yeah, very good question. So after spraying the whole panel, the material of the solder mask is a photosensitive material. We have here that also in part 1 in processing of the inner layer. So to expose them, a laser is necessary. So we call them the LDI, so the laser direct imaging. And in this case, the laser exposes the whole negative part of the PCB. Means all the pads which must be afterwards open or not be covered with solder mask, they will be in a second stage. We have seen it with Yannick and Dennis. There will be afterwards development, and then you have a clean area where you have the solder mask, which covers, as mentioned before, the copper, and all the pads
are open, or also vias are open for soldering and assembling. And the last process step at Dennis Carapola is the processing of the screen. So we have equipment in-house to put on all your designations which you would like to have on a PCB and process them in the color white. So yeah, so far we are very close to the end, but I know that you would like to speak about more the surface treatments which we have. Yeah, Michael. So the next step after the developing of the solder mask and the applying the inkjet, all the panels are going to the oven for curing. And afterwards, the solder mask is totally hardened out and we are ready for the next step. The next step is the surface finishing. Here in-house at VarioPrint, we have an ENIC line, which we can provide an ENIC solution for your requirement. So, but together with our external partners, we can offer a huge variety of surface finishing. So first of all, the ENIC, also the ENEPIC, the EPIC, the DIG, the immersion silver, OSP, and the electroplated hard gold. But here, it's a very important thing that you choose the right surface finishing according to your requirements afterwards. So if you are bonding or just soldering, you have to choose the right surface finishing, and also you have to bear in mind the life shell of your surface treatment. It's given here up to 12 months, depending on the surface finishing, and afterwards it's not recommended to process this further. So yeah, Michael, here at VarioPrint we have the ENIC line, but what is the next step? Yeah, now we are close to the final inspection of the PCB, but before that starts, all our boards will be electrical tested. This we do with electrical testing equipment which we have in-house, with small needles which we have, and all of the needles, they control a connection between the traces, between each layer and the different pads which you have designed before. It is also possible to control impedances, which we can implement as a coupon in the production panel and test them during the whole production. And as soon as the electrical testing is done, the next step, or let's say the final step, is the inspection. So the final inspection, where our colleagues inspect all the boards manually or automatically. And therefore, I would give the word to our colleague Pascal Battier, which shows you his department. Enjoy. Hallo zusammen, mein Name ist Pascal Boitier, ich bin der Prozessleiter von der Qualitätsprüfung und Logistik. Wir befinden uns hier gerade in der elektrischen Prüfung. Hier werden alle Produkte auf Unterbruch oder Kurzschlüssen überprüft. Hier sehen Sie gerade unsere Programmierstation. Hier werden die Daten vorbereitet, damit wir sie dann auf der Maschine prüfen können. Jetzt gehen wir rüber zu unseren Maschinen. Wir haben 4 verschiedene Maschinen. Die sind alle vom gleichen Hersteller und unterscheiden sich kaum. Jede Maschine hat 16 Testköpfe, 8 unten und 8 oben. Hier sehen Sie gerade, da ist ein Auftrag fertig geworden. Da wechselt jetzt die Mitarbeiterin den Nutzen, damit er geprüft werden kann. Genau, da sehen Sie jetzt die 8 Messköpfe oben und die unteren sind dann unter der Platte. Sind jetzt sehr schlecht sichtbar. Außerdem haben wir noch ein Impedanzmessgerät.
Da können wir die Leiterplatten auf Impedanz überprüfen. So, dann gehen wir rüber in die Endkontrolle. Hier befinden wir uns in der Endkontrolle. Hier wird jedes Produkt visuell überprüft. Wir unterscheiden zwischen der automatischen Endkontrolle, das ist diese Maschine hier, die inspiziert jede Leiterplatte mit einer Kamera und sortiert sie dann ein bei Gut oder Check. Der Vorteil ist, wir müssen dann nur noch die Leiterplatten anschauen, auf der ein Fehler erkannt wurde. Die andere Variante ist, die Leiterplatte mit einer Lupe anzuschauen oder wie Sie hier gerade sehen, mit dem Mikroskop. Senaida, auf was achtest du, wenn du so eine Platte anschaust? Also hier wird jede Platte nach IPC-Formen auf Rückständen, Kontur des Printes und Endoberflächen, alles Mögliche. Also der Print wird komplett visuell angeschaut und Fehler werden dann markiert. Wir haben außerdem die Möglichkeit, wenn wir beim Mikroskop einen Fehler sehen, können wir fast auf allen Stationen ein Bild davon machen. Das sehen Sie hier. Dieses dann ablegen für weitere Analysen. Was auch noch zur Endkontrolle gehört, ist der Schliff. Wir haben die Möglichkeit, einen vertikalen Schliff zu erstellen. Das wird dann eingebettet in so einen Coupon. Da schneiden wir ein kleines Stück aus der Leiterplatte aus, damit wir den Lagenaufbau kontrollieren können. Das sieht dann so aus. Da können wir jetzt jede Lage ausmessen und kontrollieren, ob sie den Anforderungen vom Kunden übereinstimmt. Genau. Nachher wird die Leiterplatte in die Spedition gegeben, dort wird sie gezählt und verpackt, dann wird sie verschickt. Somit wären wir bereits am Ende angelangt. Ich gebe wieder zurück ins Studio zu Remo und Michael. Yeah, thank you to Pascal. Before we will close our webinar, I would just like to bring in a last slide for today. It shows the microsection. We have seen it also shown by Pascal. And in this microsection should show us the possibility of the all thicknesses on each layer, so on each copper thickness, but also the solder mask thickness which we have, and in the end also the final thickness of the total board. It is also possible to measure the thickness between each layer. So let's say in case of measuring is the right prepreg thickness used, not the right type, but the right prepreg thickness, and also core thickness. Yeah, and this is also a possibility how we can ensure the best quality for your PCBs in the end. And as mentioned by Pascal, then they are ready to be shipped out. Yeah, so Remo, we are right now At the end of the webinar series. Exactly. So before we will close, we will give you a moment to put in your questions below in the chat window, and we will answer them afterwards. And it will be maybe a minute of a break. We'll be afterwards back and discuss with you your points. So thank you for the questions. I would like to start with the first one. So there's a question, do we create the net list according to IPC or based on our own site? So we create the net list on our own site, and we would like also here to mention that as soon as the data are
process it, we send them out to our customers for approval, and based on that, you can be ensured that it should be used the right net list. So next question is, what is the thinnest solder mask thickness over copper you can achieve? So I can't give you a general answer because the thickness over copper is always in direct correlation to the thickness of the copper below. So if you have 50 microns copper, we need to apply more solder mask to make sure that we achieve 5 microns over the edge, or we call it the shoulder, from your traces. So I can't give you a general answer because it depends on the overall copper thickness. But just like a rule of thumbs, or just to give you an incidence, for 30 micron copper, we are able to go down between 25 and 30 microns over copper with the thickness of the solder mask. But if you have any question, please send directly your data together with the specification, and our engineering will check it. There's also other question regarding the final inspection. So will all boards be controlled or just random? So yeah, we control all boards of a batch. So it's not depend how many there are. So that will be really, if you have 100 boards ordered, all of them will be electrical tested, as mentioned before, and also afterwards manually or visually by one of our colleagues. So Michael, I think we can close the session. There are no questions left. So thank you for attending all 3 webinar series. It was a pleasure to show our knowledge, to answer your questions. And yeah, Michael, do you have? We hope, yes, Remo mentioned, we hope you enjoyed. You can bring in maybe some new ideas to your design. If you have any questions or working on a project, just please free to contact us. You are on our homepage. There is right on the top the button company, and then contact person. There you can find our colleagues and also us. Also, all 3 webinar series will be uploaded on YouTube and also on our LinkedIn page. So please feel free to have a look on it again on them. If you have any questions, ask directly us, and also please feel free to share the webinar session with your colleagues. We would like to say thank you for this afternoon and also for the last afternoons of part 1 and 2, and say goodbye and have a pleasant summer. Bye bye. Bye bye.